Assalamualaikum grade 4. Yay, we meet again. So hopefully you all are fine. Okay, and before we start the lesson, let's pray first. Prayer starts now. Bismillahirrohmanirrohim. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Okay, let's start the lesson. This week, we still learn about the dinosaurs, which is we already learned this topic last week, last time. Let's see what we are going to learn. Last time, we already learned about comparative and superlative, okay, using more than and the most. And then now we will try to do some exercise in this unit, So last time we already know how to use more than and the most. What is the clue to use that one? Okay, let's try to do this one. This one is some opinions. You can find this one in your book. This one is some opinions why the dinosaurs is extinct. Udah punah, udah nggak ada, Some scientists thought these are the reason why the dinosaurs are extinct. First is maybe the earth become very cold. The plants died and water became ice. There was no food or water for the dinosaurs. Then they died too. Karena katanya buminya itu jadi sangat dingin. Terus tanaman-tanamannya pada mati, pada kering. Airnya jadi es gitu ya. Jadinya nggak ada makanan, nggak ada air untuk dinosaurusnya. Jadi dinosaurnya mati. Oke, punah, udah nggak ada lagi. Atau the second opinion was maybe the big rock hit the earth, the sky was blocked for a long time, all the plants and trees died, the dinosaurs had no food and they died too. Mungkin katanya ada the big rock nih, yang kedua ini ya, the big rock. Maybe this one is kind of meteor. The big rock hit the earth. Jadi katanya ada big rocknya yang ke bumi, terus habis itu the sky was black for a long time. Jadi langitnya itu gelap, hitam. All the plants and trees dies, nggak ada tumbuhan lagi, semuanya mati, tumbuhannya, pohon-pohonnya. Terus dinosaurusnya nggak ada makanan. Akhirnya dinosaurusnya mati juga, punah juga. Okay, so there are some opinions from the scientists. And what do you think? Okay. So this one, there are lots of atau no dinosaurs on Earth now. Many dinosaurs or no more dinosaurs. Scientists are sure or not sure why dinosaurs all died. Based on the story that you have read just now, so what do you think about the scientists? Dinosaurs couldn't live with no food or water or in cold weather. What do you think? Dinosaurs can live couldn't live, jadi cannot live, nggak bisa hidup tanpa makanan dan minuman, atau dinosaurs nggak bisa hidup di udara yang dingin. Based on the story that you just read, Okay. So this one is for your knowledge. So you can read this one in your book. Next. Okay. You can find this one in your workbook. So we just do this one. The elephant has big ears on it. So you just choose based on the pictures. The elephant has big ears on it. Kira-kira yang mana nih? Gajah punya kuping yang besar, telinga yang besar di mana? On its pada apanya gitu.
on its long neck, di leher yang panjang, di ekornya yang panjang, di giginya tajam, di kepalanya yang besar, atau di sayapnya yang besar. Kira-kira yang mana jawabannya? Okay, I write this one ya. The elephant has big ears on its big head. Masa ears-nya ada detail? Kan nggak mungkin ya. Oke, jadi on its big head. Its itu artinya kepunyaannya gitu ya, kepunyaannya elephant. Jadi kepala besar punyanya elephant. Oke. Look at the lion's mouth. Lihat nih gigi singanya. You can see it. Bisa lihat ada apa di sini? Ada long neck, ada long tail, ada sharp teeth, ada big wings. Sharp teeth ya. Oke. It's very easy, right? Easy peasy lemon squeezy. I think the rest you can do it, yeah? Good. Next, we do the next. This one, yeah, we do already. We did it. Okay, this one is a little bit difficult for you, but I think you can do it. This one you need to choose the right part. Ini yang bagian kanan ini itu answernya. The left part is the question. So you just choose. But the difficult one is you need to choose based on the apa ya? Based on the tenses, ada yang bentuknya past simple, ada juga yang bentuknya verb, kata kerja. Ada juga yang bentuknya adjective, kata sifat. Ya, let's check. Number one, I already make it. Karena isinya last night. Last night pasti nggak mungkin have atau has. Have atau has itu dari bentuknya present. Kalau udah last night, it was past. Udah lewat. Jadi pasti pakainya had. Now number two. Last night, I had a scary dream. In my dream, I was in a forest. I titik-titik a big dinosaur. So, see atau seeing. Ingat, ini masih urutannya, masih lanjutannya yang last night. Semalam saya mimpi, ya. Dalam mimpi saya ada di hutan. Saya titik-titik a big dinosaur. Saya saw, see atau seeing. Bentuk past tense-nya apa jadinya? Bentuk past simple-nya apa? Saw, see, or seeing? Good. Jawabannya C. Is it C? Are you sure the answer is C? Oke, tetot. Jadi jawaban yang benar adalah so. Good. Jangan apa namanya? You need to think correctly ya, karena ini memang masih berhubungan sama past tense, jadi nggak mungkin C. Oke, now number 3. It titik-titik sharp teeth. I was scared. It, dia punya gigi yang tajam. Has, have atau had. This one is same with number 1 ya. Jadi teman-teman bisa isi has, have atau had. Karena sama ya, aku skip. Now number 4. I ran titik-titik.
The dinosaur ran titik-titik. I ran quickly, quick atau quietly. Ingat kita sudah belajar adverb juga, ya. Semua yang pakai li itu artinya adverb. Ada waktu itu kita udah belajar apa? Beautifully, quickly. Terus apa lagi ya? Fastly, hardly, gitu ya. Nah, jadi itu artinya keterangan untuk menjelaskan kata kerja. Dia makan dengan cepatnya. He eats fastly. Dengan cepatnya, fastly. Jadinya li-nya itu artinya dengan atau secara. Dia makan secara cepat. Dia mengerjakannya dengan mudah. He does that easily. Easily, li-nya itu artinya dengan atau secara. Oke, sekarang nomor 4. I ran titik-titik. Jadi kira-kira quickly, quick atau quietly. Quietly ini artinya dengan diam-diam. Quick ini cepat. I ran quickly atau I ran quick atau I ran quietly. Good. I ran quickly, dengan cepatnya. Number 5. The dinosaur ran titik-titik because it had short legs. Slow, swim, atau slowly. Ayo, slow atau slowly. Dinosaur ran slow because it had short legs, atau the dinosaur ran slowly because it had short legs. The dinosaur lari pelan atau the dinosaur lari dengan pelan atau secara pelan. Yang mana? Which one? What do you think? Oke, you choose ya. Nanti kalau misalnya kasih tahu teman-teman nggak ada latihannya. Oke, let's try the other one. I jump into a river and titik-titik. Nah, ingat di sini ada swim, swam atau swimming. Ingat, this one still in the past, still past simple, masih pakai past simple. Jadi kalau past simple, swim, swam atau swimming. Good, swam ya, bukannya swimming. Number 7. It was titik-titik than me in the water. Fast, faster, atau slower. Ingat di sini ada kata-kata than. Oh, ditulis tuh Pak. The dinosaur was good at swimming. It was titik-titik than me. Ingat dia ada kata-kata good. Jadi kalau good, fast atau slow. Pasti fast ya, nggak mungkin kalau good dia berenangnya slow, oke? Tinggal 2 pilihannya, fast atau faster. Ingat karena di sini ada than, nih, jadi isinya nomor 7 isinya teneng, faster, oke? Good. Sekarang number 8. I shouted, wake up! I opened. Oh, it shouted, wake up! I opened my eyes. I titik-titik in my bedroom and my mother was there.
I ingat karena kita masih past simple, kalau I pakainya apa to be-nya? Was, were, atau am. I think you can do it. Okay? Good. Next. I forgot to erase this one. Wait, I erase this one first. Okay. Remember to fill this one with the comparative or superlative. Here you see not dangerous sama very dangerous. Ada pirate ship. Nah, water ride ini in the middle. Sama roller coaster. Berarti yang paling bahaya itu adalah very dangerous, itu adalah yang roller coaster katanya. Yang not dangerous, yang nggak bahaya namanya pirate ship. Bob thinks water ride is more titik-titik than. Water ride. Nah ini is more apa di sini? Karena kita lagi ngomongin dangerous, jadi pasti isinya is more dangerous ya. Di sini ya, di atas ya. Oke. It's more dangerous than titik-titik, dan apa nih yang membandingkannya sama yang before atau yang after? Sama yang before ya, jadinya than pirate ship. Jadi water ride itu more dangerous than pirate ship, lebih berbahaya dibanding pirate ship. Oke, he thinks roller coaster is. Nah, kalau cuma ada is-nya aja, kita lihat, oh roller coaster itu very. Nah, kalau sudah very, pasti artinya dia the most. Jadinya the most dangerous. Jangan ketuker ya, jadi kalau ada kata-kata than, pasti isinya more. Oke, nah untuk membandingkannya, water rate-nya kan di tengah. Kalau untuk membandingkannya, teman-teman pilih yang sebelumnya, yang tidak. Oke, karena di sini gini, Bob thinks water ride is more dangerous. Katanya Bob berpikir water ride itu lebih berbahaya daripada. Nah, lihat, pilih yang tidak berbahaya yang mana? Yang tidak berbahaya kan pirate ship. Nah, makanya di sini tulisnya pirate ship gitu ya. Oke. Next. Oke, sama ya, membandingkannya sama seperti yang tadi. Jen thinks titik-titik is the most titik-titik place. She thinks titik-titik. Nah, this one is the opposite from number one. Yang pertama tadi, teman-teman lihat, yang pertama ya adalah yang pakai more than. Nah, sekarang sudah ada the most-nya. Lihat dulu sekarang, yang paling yang mana? Ada river, lake, atau waterfall. Not interesting sama very interesting. Jadi di sini yang the most interesting gitu, isinya interesting gitu ya. Sekarang apa nih yang paling interesting? Di sini lihat yang paling interesting yang mana? River, lake, or waterfall? Good, the answer is waterfall. Jen thinks waterfall is the most interesting place. She thinks titik-titik is titik-titik interesting titik-titik river. Nah, karena ada river yang terakhir, berarti kita lihat mana yang belum terpakai place-nya. Lake kan? Berarti di sini isinya lake.
She thinks lake is, because we already used the most, yeah. So this one must be more. She thinks lake is more interesting. Ada kata apa setelah more? Than. Oke, jadi urutannya jangan lupa. Ini agak bingung karena dibalik-balik. Ya, kalau lihatnya gini, kalau ada kata-kata the most, cari yang paling. Oh, ternyata yang paling adalah waterfall. Tulis dulu paling apa nih? Oh, paling interesting. Tulis dulu di sini interestingnya. Baru ditulis bendanya. Bendanya adalah waterfall kan? Baru di sini tulis waterfallnya. Oke. Nah, kalau di sini ada more, pasti gabungannya more than. Makanya harus ada than-nya. Oke, good. Next ya, we try to do next. Mike thinks hot dog is titik-titik than. Nah, kalau ada kata-kata than, pasti dia pakainya more. Oke, jadi kalau di sini ada popular sama very popular. Nah, popular sama very popular. Jadi, Mike thinks hot dog is, karena ada than, jadi pasti tulisnya more dulu. Tinggal more apa nih? Oh, di sini lagi ngomongin popular kan, jadi more popular. More popular than. Dan apa hot dog? Lihat yang tidak popular apa? Oh, pasta. Berarti di sini tulisannya than pasta. Oke. He thinks titik-titik is titik-titik popular food. Yang belum dibahas adalah burger. Jadi di sini isinya pasti burger. He thinks burger is lihat. Oh, di sini very popular. Berarti kalau udah very pakainya, karena di sini nggak ada than, nggak mungkin dia pakainya more. Ya, jadi he thinks burger is the most, okay? The most popular food, gitu ya. Jadi cara mengerjakannya teman-teman di sini agak diputer-puter, tapi patokannya adalah lihat dulu barometernya, lihat dulu barnya. Oh, di sini not popular, di sini very popular. Diisi dulu populernya, diisi dulu adjektifnya, bukan bendanya. Oke, okay? Good. Next ya. Nah, to arrange this one, you need to put the capital word at the first. Lihat dulu kata-kata yang pakai huruf besar, itu pasti pertama, ya. Nah, di sini yang pertama adalah this. Makanya this yang pertama. Kenapa pakai bird? Ingat, habis this pasti ada benda. Nggak mungkin this kata kerja, this run, nggak mungkin, this eat, nggak mungkin. Pasti habis this itu kata benda. Nah, di sini kata bendanya banyak, many noun. Ada bird, ada neck, ada wings, ya. Adjektifnya ada big, ada short. Oke. Nah, sekarang coba kalau misalnya di snack, leher ini. Masa leher ini punya, ini ada has ya, has artinya punya. Masa leher ini punya, gitu kan? Nah, satu-satunya yang mungkin adalah this bird. Makanya di situ jawabannya this bird has a
short neck and big wings. Misalnya mau tanya, kalau misalnya ditulis isinya seperti ini. This bird has big neck and a short wings. Lagi. This bird has a big neck and sama ya, short wings. Bedanya satu E-nya di belakang, satu E-nya di depan. Oke. Number 2. This bird has big neck and a short wings. Oke. Teman-teman, kalau ada E-nya harus duluan. Ya, itu yang pertama, E-nya harus duluan. Jadi nggak bisa di depannya nggak ada E, nggak ada has a big neck, di belakangnya ada E. Oke. Yang kedua, secara logika, kalau misalnya, kenapa tulisnya a short neck and big wings gitu ya? Karena kalau burung punyanya short wing, sepertinya burungnya tidak bisa terbang gitu ya. Jadi pasti dia punya wingsnya besar. Tapi kalau short neck, it is possible, ada kemungkinan memang lehernya pendek, tidak tinggi seperti giraffe. Kayak elephant, it has a short neck, malah nggak ada lehernya elephant ya kan. Jadi teman-teman juga di sini nyusunnya harus pakai logika juga ya. Tapi kuncinya kalau E-nya itu harus di depan. Boleh nggak Miss tulis? Can I write like this? This bird has big wings and short neck. Boleh nggak? If you ask me, boleh nggak? I will say boleh. But, teman-teman di sini tulisnya the bird has a big wings. Nggak mungkin kalau di sini satu, di sini wingsnya banyak pakai S. Iya kan? Jadi pasti di sini yang satu juga short neck. Makanya misalnya di sini tulisnya this bird has a short neck and big wings. Oke, karena kalau di sini udah pakai di sini pakai wingsnya pakai S itu nggak mungkin. Wingnya harus satu. Sedangkan burung pasti punya wingnya 2 ya, makanya harus pakai S wingsnya. Makanya di sini tulisnya a short neck bukan a big wings. Oke, got it ya. Next. Erasing is taking a time ya, but it's okay. Good. Next. Remember, you need to put the word with the capital letter as the first. Jadi ingat, yang pakai huruf besar harus pertama. Makanya di sini the. Ada tiger, ada tail, teeth, has, sharp, and long. Oke. Kira-kira yang mana? The apa nih?
Ingat di sini ada kata-kata has. Oke, habis the pasti ada benda, baru ada has, kepunyaan. Jadi nggak mungkin the langsung has. Oke, di sini yang teman-teman perlu perhatikan adalah bendanya apa dulu nih. Di sini bendanya banyak loh. Tiger, tail, teeth. Oke, jadi kira-kira yang mana nih yang punya? Titik-titik punya gitu ya. Jadi jawabannya di sini the tiger has a yang mana? Kalau udah pakai yang mana? A, teeth, atau tail? Coba ya. Teeth berarti sama sharp ya, gigi yang tajam. Sharp teeth and long tail, atau the tiger has long tail and a teeth sharp, atau the tiger has a long tail and sharp teeth. So which one is the correct one? Ta-da! Okay. You need to answer by yourself ya. Dipikir-pikir, dilihat-lihat, because you already learn about the Dinos Ascom. Ya. And also you know which one is using A and which one is not. Next. This one also, I think you can do it by yourself ya. Pertama yang huruf besar adalah please. Oke. Nah, di sini ada yang namanya adverb, carefully and quietly. Oke, next ya. To put the adverb, you can put it as you wish. Jadi tidak ada aturannya. Okay. Oh, di sini ada walk, ada talk. Yang mana yang pakai carefully, yang mana pakai quietly? I think this one is interesting to try. Please. Please walk quietly and talk carefully. Atau please walk carefully and talk quietly. So which one is correct? For for the arrangement, you can make it as you wish. Contoh misalnya gini, teman-teman boleh walk dulu atau boleh talk dulu. Tapi yang perlu diperhatikan ada pasangannya, walk quietly, talk carefully, atau walk carefully, talk quietly. Itu yang perlu diperhatikan. Tapi ininya boleh tuker-tuker, walk sama talk-nya boleh di depan, boleh di belakang. Ya, tapi pasangannya yang tidak boleh tertukar.
Okay, next. This one also. Pilih yang huruf besar dulu. Yang huruf besar yang mana? The first one is I. Titik. Ada dinosaur are think the animal dangerous most. I dinosaurs, I dangerous, I most, I think, I the, I animal. I think. And after think, saya pikir kira-kira apa? I think dinosaurs got. Dinosaurs. Terus karena dinosaurusnya banyak nih, ada S-nya. Nih, ada S-nya. Jadi pakainya apa to be-nya? Good. I think dinosaurs are the most dangerous. Okay. I think dinosaurs are the most dangerous animals. Good. Next. Nah, this one is a little bit difficult, yeah, because you need to fill it with ada more, ada past simple, ada models gitu ya. Okay, let's read first. We are having an art competition in our school. We give our project to the teacher tomorrow. Kita lagi ada art competition di sekolah. Kita menyerahkan project kita ke guru besok. Kita more, made, mass, small, wood, were, glue, hard, atau long. More itu lebih ya, made itu membuat, mass itu harus, small udah tahu ya, wood udah tahu ya, kayu, were itu to be-nya. Ada was, ada were. Glue tahu, hard tahu, long tahu ya. Jadi kira-kira yang mana? Number one, mass. Okay. Number two, last year I a dinosaur for the competition. Last year, tahun lalu saya sebuah dinosaurus untuk kompetisinya. Kira-kira apa? I more, I made, I small, I wood, I were, I glue, I hard, atau I long? I made. Karena last year ya. Number 3. My dinosaur had a head and a tail. Headnya gimana nih? Di sini tinggal more, small, wood, were, glue, hard, sama long. Katanya dinosaurus saya punya kepala yang bagaimana dan ekor yang bagaimana. Had a small head and a long tail. Okay, number 4. This made of paper. This, karena di sini banyak this-nya, this, jadinya pakainya this. Lihat kalau kita ngomong gini, habis kata tunjuk ada this, ada that.
Ini adalah, jadi this is gitu ya, ada is-nya. Nah, karena ini bentuknya past simple, jadi kita pakainya this sama apa? Kalau banyak jadinya uh, these are gitu ya, makanya banyak. Nah, karena itu kan present, karena ini past simple, jadi kita pakainya these were. Oke, these were made of paper. Karena dinosaurs itu bikinnya dari paper. Ada. Kenapa pakainya were? Kenapa di sini pakainya these? Karena ada bikin kaki, bikin kepala, bikin badan, gitu kan ya. Jadinya these were made of paper. The four legs, number 5. The four legs were made of card. Kakinya terbuat dari karton. I use titik-titik to make the dinosaur too. Saya pakai titik-titik untuk bikin dinosaur juga. Pakai apa kira-kira? Berarti yang tersisa adalah mate-nya sudah, masnya sudah. Oh, tinggal more, wood, sama glue, sama heart. Jadi, I use wood. Okay. Number 6. This year, I made a model ship for the competition. My ship is made of small piece of Oke. Dia bikin dinosaurnya pakai karton ya, with card, ya kan? The four legs were made of card. Saya pakai apa lagi selain pakai karton? Pakai glue, karena karton pakai glue ya kan. Sekarang number 6. This year I made a model ship for the competition. My ship is made of small pieces of. Sekarang lihat teman-teman shipnya nih, bikinnya pakai apa ya? Pakai more, pakai woodnya udah, pakai wood atau pakai heart atau pakai apa? Tinggal 2 lagi ya. Oke. It was titik-titik to make the ship. Ini susah deh untuk bikin shipnya, but it looks great. Okay. I think my model ship is titik-titik interesting than my dinosaur project. Ingat ada kata-kata then. Jadi pakainya yang mana? Okay. I think you can do it. 6, 7, 8, and 9. Okay? Oh, where's 9? Oke. Oke. Next ya. Di sini yang belum dijawab adalah, yang belum terpakai adalah teman-teman bisa. Mas sudah. Mate sudah. Long is already. Small is already. Blue is already. So just 4 left. Okay? So you can do it ya. Good. Next.
Okay, thank you, grade 5. Stay healthy, stay happy, stay fit, and always be grateful. See you next week. Bye. Wassalamualaikum.